థింగ్ ఏంటి? పర్సనల్ అటెన్షన్. వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ కంటే పర్సనల్ అటెన్షన్ ఇచ్చే ప్లేస్ ఇంకేముంటుంది? ఐ విల్ గివ్ యూ 3 టాప్ పాయింట్స్. ఎలా? మీకంటూ ఒక డెడికేటెడ్ స్టూడెంట్ అకాడమిక్ మెంటర్ ని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ మెంటర్స్ మీ షెడ్యూల్ ని ప్లాన్ చేయడమే కాకుండా మీరు అది ఫాలో అయ్యేలాగా చేస్తారు. మీ క్లాస్ పర్ఫార్మెన్స్, టెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ని మానిటర్ చేస్తూ అవసరమైతే మీకు 1-to-1 క్లాసెస్ ని అరేంజ్ చేస్తారు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇండియా వేదాంతు క్లాస్ రూమ్స్ లో స్టూడెంట్స్ కి స్మార్ట్ క్లిక్కర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ క్లిక్కర్స్ ని మీరు క్లాస్ రూమ్ లో యూజ్ చేసి క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తారు. దాని వల్ల మీ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ మాకు తెలుస్తుంది. మా డౌట్ సాల్వింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్. మాస్టర్ టీచర్స్ క్లాస్ రూమ్ లోనే డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తారు. డెడికేటెడ్ డౌట్ సెంటర్ దగ్గరే ఉంటాయి. అండ్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత డౌట్స్ వస్తే గెట్ లైవ్ వీడియో కనెక్టివిటీ విత్ ఎక్స్పర్ట్స్. పర్సనల్ అటెన్షన్ అంటే వేదాంతు. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం? రిజిస్టర్ నౌ బికాస్ సీట్స్ ఆర్ లిమిటెడ్. హలో మై డియర్ బయో బడీస్, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? బాగున్నారా? ఐ రియలీ హోప్ దట్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ అమేజింగ్. అండ్ నేను సునైనా, మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ. అండ్ ఈ రోజు మనం ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది చాప్టర్స్ ఆఫ్ బయాలజీ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము. సో షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కాల్ ఇట్ గన్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టాప్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ బయాలజీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఆర్ యూ all ready for it? Yes. So chapter wise, okay, so 10 to 11 chapters whatever are there, ఆ చాప్టర్ నుంచి ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుందో అవన్నీ క్వశ్చన్స్ మనం 1 by 1 చాప్టర్ వైజ్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆల్ మై వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. కార్తిక్, హాయ్ కార్తిక్. హాయ్ ఆశు, అశ్విని, ఓకే, రోహిత్ అండ్ ఎస్, రేపు మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ కదా? అవునవును. కార్తిక్, ఎస్, హాయ్ కార్తిక్. హాయ్ దేవిశ్రీ, గుడ్ ఈవినింగ్ దేవిశ్రీ, హౌ ఆర్ యూ? చష్మిత, హాయ్ చష్మిత, హౌ ఆర్ యూ? శుభం యాదవ్, హాయ్ శుభం, న్యూ స్టూడెంట్ కదా శుభం, లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పావు. సాయి లోహిత్, హౌ ఆర్ యూ మ్యామ్? ఐఎమ్ వెరీ ఫైన్ లోహిత్. మీరందరు ఎలా ఉన్నారు? ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కదా, ఎలా రాశారు ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ ఎవ్రీబడి? అవును చష్మిత, రేపు మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ కదా. ఎస్, సుశాంక్, హాయ్ సుశాంక్, హౌ ఆర్ యూ? ఓకే, అవును రేపు మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్, బట్ ఒక 1 hour వింటారు కదా, అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫాస్ట్ గా. ఓకే, ఫ్రమ్ ఎవ్రీ చాప్టర్. యశస్విత లక్ష్మి, హాయ్ యశస్విత. అవునవును సాయి లోహిత్, రేపు మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది, బట్ వింటారు కదా, ఒక 1 hour క్లాస్ వింటారు కదా. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ బయాలజీలో, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చాప్టర్ వైజ్ డిస్కస్ చేసేద్దాం. సో లెట్ స్టార్ట్ చేసుకుందామా? సో ఫస్ట్ చాప్టర్ సెల్ అండ్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్. సో ఇన్ దిస్ we will see some important questions. Okay, Devishri, I'm also fine Devishri. Karthik ma'am, why did the channel icon have changed? Logo kada. So guess cheyandi enduku it is changed. You all keep guessing. యశ్విత, సూపర్ గా రాసావా? వెరీ గుడ్ యశ్విత. సో అందరు అదే అడుగుతున్నారా ఎందుకు చేంజ్ అయిందని లోగో? చెక్ చేయండి, మీరు చెక్ చేయండి. ఓకే మ్యామ్, ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ వెరీ వెల్. దేవిశ్రీ, వెరీ గుడ్. హాయ్ దీపిక, హౌ ఆర్ యూ దీపిక? చలో, సో లెట్ స్టార్ట్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్. ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది చాప్టర్ సెల్. తర్వాత ప్లాంట్ సెల్ లో ఓకే వాక్యూల్ ఉంటుంది కదా. సో యానిమల్ సెల్ అండ్ ప్లాంట్ సెల్ కంపేర్ చేసుకుంటే యానిమల్ సెల్ ప్లాంట్ సెల్ విల్ హ్యావ్ అ లార్జ్ సైజ్ వాక్యూల్. ఎందుకు ద ప్లాంట్ సెల్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ లార్జ్ సైజ్ వాక్యూల్? ఓకే, కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్? నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ రప్చర్స్ ఆర్ బ్రేక్స్? సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఒకవేళ రప్చర్ అయితే ఆర్ బ్రేక్ అయితే వాట్ ఆర్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్? ఓకే, అది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఆన్సర్ నేను చెప్తాను, పీడిఎఫ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను, బట్ మీరైతే ఫస్ట్ ఇది చెప్పండి నాకు. షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కదా ఇవి. సో వై ప్లాంట్ సెల్ హ్యావ్ large vacuole and what happens if plasma membrane ruptures? Plasma membrane ఒకవేళ rupture అయితే ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది? ఓకే, నెక్స్ట్
అవునవును చష్మిత. ఐ థింక్ లోగో ఇండికేట్స్ న్యూ ధీరా బ్యాచ్. ఓకే, లెట్స్ సి. సో సస్పెన్స్ అండ్ సర్ప్రైజ్ కదా, నేను ఇప్పుడు చెప్పేస్తే సర్ప్రైజ్ అండ్ సస్పెన్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి మీరందరు వెయిట్ చేసుకోవాలి ఫర్ దాట్ సెషన్. ఓకే, అవును చష్మిత కమ్యూనిటీలో పెట్టారు కదా వై సో సీరియస్ అని. సో జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ దాట్. ఓకే, వెయిట్ చేస్తేనే యూ విల్ ఎంజాయ్ ద యాక్చువల్ సస్పెన్స్. ఆ సర్ప్రైజ్ అలానే ఉంటుంది కదా. Okay. Hi Mrinalini, how are you? So Mrinalini is saying as plants turn old, they get large vacuole. Not exactly Mrinalini. We have like a better answer for that. We'll see that. No problem. You tried to give the answer very good. So inkokati chudandi, plant cell and animal cell diagram kuda chala important. Inkoka difference, prokaryotic. Why does plant cell possess large sized vacuole? Okay. So just have a look here everybody. Waste material storage in vacuole in plant. Okay. Ashu. Ma'am, community lo why so serious? Ade. Good evening Vicky. Good evening everybody. Bhavani. Hi Bhavani. So chudandi nana ikkada large size vacuole plants lo enduku untundi ante they need to store food and water. ఓకే, యానిమల్ సెల్ అంటే ఫుడ్ స్టోర్ చేయడం అవసరం లేదు, కానీ ప్లాంట్ సెల్లో ఫుడ్ స్టోరేజ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. ప్లాంట్ ఇట్స్ ప్రిపేరింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్. We animals, are we preparing our own food? No. So we need not store any food. But plant aithe food ni store chesukovali kada. After preparing the food, it should store the food, right? So plant, why it has large size vacuole ante to store food and water is the right answer. Okay. Inkoka question entante without nucleus, what happens if plant cell will not have nucleus? Okay. Good evening Yashwant. Good evening Yodhan. Hi Yodhan. Yes. Vicky, good evening to all. Neeraja. Hi Neeraja. Ela unnaru meer andaru? So I can see some new students here. So all the new students, welcome to the channel. Okay, welcome to Vedantu family. And మీరందరూ ఎవరెవరు కొత్త స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, సో దట్ యూ కెన్ బి నోటిఫైడ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ విత్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, అండ్ అందరూ సెషన్ ని ఒకసారి లైక్ చేయండి నాన్న. గివ్ మీ ద అటెండెన్స్ ఫర్ టుమారో. Okay, Mrinalini is asking, ma'am, how can I deal with exam anxiety? Mrinalini, you need not be tensed at all. Okay, just take some deep breaths. Okay, whenever you feel very anxious, sit for few minutes. Okay, ante you can sit alone in one room and just take some deep breaths. Okay, lekapothe meditation aina cheyandi. And one more important suggestion, ఎప్పుడైతే యాన్షియస్ గా ఆర్ టెన్స్డ్ గా నర్వస్ గా ఫీల్ అయితే జస్ట్ గో అవుట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. అంటే యూ కెన్ గో టు యువర్ గార్డెన్, యువర్ టెర్రస్, ఓకే, లేకపోతే బయట జస్ట్ ఇట్లా రోడ్ పైకి వెళ్ళి టేక్ అ స్మాల్ వాక్. Okay, and take some fresh air. So you know, plants really have a positive vibration, positive vibes. Nature has a very positive vibe. Okay, so once you are out with nature, you get some positivity and that will remove your negativity. So adi meer cheskochu. Okay, lekapothe just have your favorite food, that will also divert your mind. Okay Mrinalini, hope this thing can help. And again, many such motivational or non-academic sessions we will be having for your 10th class anyways. For now, try these things. Okay Mrinalini, I wrote English exam very well. Okay Yashwant, very good, very good. Thank you Vidhi, and same to you. Okay, chalo. So why what happens if nucleus is not there in the plant? So nucleus lekapothe plant cell will lose its control and there will be no respiration, no cell division. So అన్ని ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ ప్లాంట్స్ లో లేకపోతే ఏమైతుంది ప్లాంట్ కి? ద సెల్ విల్ ఈవెన్చువలీ డై. ఓకే, సో ఈవెన్చువలీ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో న్యూక్లియస్, సెల్ ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డై. ఓకే, ఇంకొకటి ప్రోకారియోటిక్ యూకారియోటిక్ డిఫరెన్సెస్ మీరు అందరు పంపించినారు, డిఫరెన్స్ రాసి టెలిగ్రామ్ లో పంపించినారు, కానీ
ఇది ప్రోకారియోటిక్ యూకారియోటిక్ డిఫరెన్స్ రాసినప్పుడు ఈ 2 పాయింట్స్ ఎప్పుడు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. అదేంటంటే నో డిస్టింక్ట్ న్యూక్లియస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్రోకారియోటిక్ అండ్ యూకారియోటిక్ దేర్ ఇట్ హ్యాస్ అ న్యూక్లియస్. ఓకే, అంటే there is a membrane around the nucleus in case of eukaryotic, and there are no membrane bound organelles, ante there will not be any organelles in case of prokaryotic cells, but eukaryotic cells it will have organelles. ఈ 2 పాయింట్స్ మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా పాయింట్స్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి, కానీ మీ ఆన్సర్లో ఈ 2 పాయింట్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, సో దాట్ వాస్ జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ కోసం భయపడుతున్నారా మీరు అందరూ? ఎందుకు నాన్న, మ్యాథ్స్ ఈజీ కదా. మృణాలిని, వెల్కమ్ వెల్కమ్ మృణాలిని. వీఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ యూ, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ యూ. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ anxiety, any kind of nervousness or any like deviation if you feel throughout your 10th class journey, everybody, I'm saying this to everybody, you can always reach me on Telegram, you can ask me in the live chat also or in the comments, we will help you definitely. Okay, Yodhan is your brother name. Okay, okay, Lohit, gurtundi nana. Nucleus having chromosome having DNA. Avunu Yashwant, nucleus will have chromosome, it will have DNA. So nucleus e lekapothe the cell is going to die, the cell will lose all its control. Okay, Chashmita, don't worry ma'am, really. Okay. yes, so just try nana, there is nothing to worry. Why tension enduku? Just do your like you work hard, okay, and don't think about the rest. There's a saying kada, give your best and don't think about the rest. Ante, you give your 100% effort and don't think about the result. See, when you are giving 100% or even give 200% result effort, your result will automatically be good kada. There is nobody who can stop you from achieving. Okay, so hard work is always paid. Do your work, okay, give your best effort, that's it. Sarina Chashmita, no need to worry. Ma'am, prokaryotic organ undodu. Prokaryotic, yes, no kada, no membrane bound organelles in prokaryotic. You're right, Ashwini. తర్వాత lysosomes and చెప్పండి నాన్న, why mitochondria are called powerhouse of cell? Very very important question. So why mitochondria is called powerhouse of cell? Why? Maths is hard subject. No Lohit, maths is the easiest subject and it's one of the interesting subject kada. సరే, 9th క్లాస్ అయిపోయింది కదా, 10th క్లాస్ నెక్స్ట్ లైక్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మ్యాథ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి మీరు అందరూ. స్టార్టింగ్ నుంచి యూ షుడ్ నాట్ బి అఫ్రేడ్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్. ఓకే, ఎస్ యశ్వంత్ ఎంత బాగా చెప్తున్నాడు చూడండి. డోంట్ థింక్ అ లాట్, జస్ట్ రిలాక్స్ అండ్ రైట్. ఎస్, జస్ట్ రిలాక్స్ అండ్ స్టడీ. డోంట్ థింక్, ఓవర్ థింక్ చేస్తే ఏం లాభం లేదు. డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. ట్రై సమ్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్. ఫస్ట్ అయితే టేక్ సమ్ డీప్ బ్రెత్స్. Okay, deep breath తీసుకుంటే that will only help you a lot because they store energy in the form of ATP. Yes, Madhavi, welcome to the session, Madhavi. So she is your senior, so Madhavi can also give you some suggestions. So Madhavi, all your juniors are very much like anxious, okay, for tomorrow's maths exam, so you can help them. So seniors will always help you. Sai Lohit, okay, energy generated from mitochondria. Exactly, Mrinalini. So Satvik, hi Satvik, how are you? So energy is generated from mitochondria. That is the reason. So mitochondria is actually producing ATP. What is ATP? Adenosine triphosphate. So ATP is the energy currency of cell. Okay, so mana body lo kuda ATP store ayi untundi. మనం ఏదైనా పని చేసుకోవాలంటే, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకోవాలంటే ఆ ఏటీపీ ఆ టైంలో యూజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఏటీపీ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ అవర్ ఎనర్జీ ఇన్ అవర్ సెల్స్. సో విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెల్ ఈస్ డూయింగ్ దాట్? ఆ పని మైటోకాండ్రియా చేస్తుంది. కాబట్టి మైటోకాండ్రియాని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ అంటారు. ఓకే, సో లైజోసోమ్స్ ని సూసైడల్ బ్యాగ్స్ ఎందుకు అంటారు? బికాస్ దే సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్ట్ దెమ్సెల్ఫ్ టు డైజెస్ట్ ద డ్యామేజ్ సెల్.
ఓకే, సో ఏదైనా సెల్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు లైజోజోమ్ దాన్ని డైజెస్ట్ చేసేస్తుంది బై సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. Okay, so that is the reason they are called suicidal bags. So these are the important questions from the chapter cell. Okay, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఒకవేళ రప్చర్ అయితే, ఓకే, దేవిశ్రీ అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, అవును యశ్వంత్, దాట్స్ కరెక్ట్. ఎస్, మాధవి ఈస్ విషింగ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. సరే చూడండి, ఇక్కడ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఒకవేళ రప్చర్ అయితే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది సెల్, దిస్ ఈస్ ది న్యూక్లియస్, దీస్ ఆర్ ది ఆర్గనల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, రైట్? దిస్ వన్ ఈస్ పిఎం, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ సెల్, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. సో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ రప్చర్ అయితే ఏమైతుంది? వాట్ ఎవర్ మెటీరియల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్సైడ్ ద సెల్స్, ఆల్ దోస్ ఇన్సైడ్ మెటీరియల్స్ విల్ కమ్ అవుట్. Yes, and outside material can go inside. Yes or no? So when this is happening, obviously the cell will be destroyed. Okay, so if plasma membrane is ruptured, all the materials inside the cell will come out and outside materials can go inside the cell. As a result, the cell will be destroyed. Okay, so this much if you write, it's enough. Okay, so next chapter, plant tissues lo important questions చూద్దాం. సాత్విక్, ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ అగ్రికల్చర్ చెప్పడానికి టైం ఇప్పుడు లేదు కదా, ఎల్లుండియే ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ యూ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దట్ చాప్టర్, అది చదువుకోండి. ఓకే, ఎప్పుడైనా మీకు ఏ ఆన్సర్ దొరకకపోతే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్, ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఆన్సర్. సరేనా? ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ అగ్రికల్చర్ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఓకే, సో ప్లాంట్ టిష్యూస్ లో చూడండి. ఎస్ ఎస్ మాధవి, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ absolutely correct. So difference between questions ఉంటుందా? సో డిఫరెన్సియేషన్ లో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, గ్రౌండ్ టిష్యూ, లేకపోతే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అండ్ డర్మల్ టిష్యూ డిఫరెన్సియేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఎపికల్ లాటరల్ మెరిస్టమ్ డిఫరెన్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్, బట్ ఎక్కడెక్కడైతే నేను స్టార్ మార్క్ పెట్టాను కదా, సో ఆ స్టార్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, దాంట్లో కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ని స్టార్ మార్క్ పెట్టాను, అది చూడండి. పీడిఎఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, గో త్రూ ద పీడిఎఫ్ టుమారో వెన్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ బయాలజీ. బయాలజీ ఎల్లుండి కదా, సో రేపు రివిజన్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ స్టార్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, NXB BOT Telegram account. For reaching me, first you have to join the Telegram group. So Telegram group link description lo untundi. Official channel 8, 9, 10 Telegram group link undi. So click on that link and join the group. Group ni meer join ayin tarvata meer em chesukochu ante admins lo settings lo elli admins lo na pair vetkandi, you will find it. Lekapothe simply you can try on this ID Sunaina@Vedantu. Okay, or Sunaina S type cheste kuda you can find it. So చూడండి, ఇక్కడ xylem phloem very important difference, apical lateral meristem very very important. Okay, next Satvik, important MCQs రేపు చేస్తాను కదా నాన్న. So tomorrow we will have a week quiz on the complete biology. Okay, so 9th class complete biology syllabus పైన week quiz ఉంటుంది రేపు. So I will cover all the important MCQs also. Okay, next function of xylem, function of phloem, function of meristem చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి TS of stem. ఓకే, సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ xylem, phloem and meristem షార్ట్ గా చెప్పండి నాన్న. Yes, Yashwant, xylem and phloem is the most important. Xylem, phloem answer అస్సలు మీరు రివిజన్ అప్పుడు వదిలేయకూడదు, ఖచ్చితంగా అది నేర్చుకోండి. xylem phloem డిఫరెన్స్ నేర్చుకోండి, xylem phloem ఫంక్షన్స్ నేర్చుకోండి. ఓకే, అవును దేవిశ్రీ, ఫిజిక్స్ అండ్ బయాలజీ ఎగ్జామ్ ఇన్ 1 day, నో ప్రాబ్లం. Yes, yes, I Lohit, this is a free channel only, you need not pay anything, ఫ్రీగా మీరు అన్ని చూడొచ్చు. ఓకే,
ఎస్ లోహిత్. దేవిశ్రీ వీ క్విజ్ టైమింగ్సా రేపు 7:30కి ఉంటుంది నాన్న వీ క్విజ్. ఓకే, కంప్లీట్ సిలబస్ పైన క్విజ్ ఉంటుంది రేపు. ఇప్పటి వరకు మనం చాప్టర్ వైజ్ క్విజ్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఇప్పటి నుంచి వీ విల్ హ్యావ్ ఫర్ టుమారో వీ విల్ హ్యావ్ ఎంటైర్ సిలబస్ క్విజ్. ఓకే ఓకే కార్తీక్, పారెన్కైమా కోలెన్కైమా SA1కి వచ్చిందా? ఓకే, సో ఆల్ ది డిఫరెన్సెస్ నేర్చుకోండి, అన్నీ ఇంపార్టెంటే. కానీ దాంట్లో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, డర్మల్ టిష్యూ, ఎపికల్, లాటరల్, జైలం, ఫ్లోయం కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను. కానీ మీరు నేర్చుకోవడం మాత్రం మొత్తం అన్ని నేర్చుకోండి. ఓకే, వెరీ గుడ్ అద్విక. హాయ్ అద్విక, హౌ ఆర్ యూ? సో జైలం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ వాటర్, ఫ్లోయం ఫుడ్ మెటీరియల్స్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Ashwini is saying conducting tissues. Okay, xylem and phloem are conducting tissues. Very good. They are helping in transporting water and food. Meristem is for growth and repair and divide. Very good, Ashwini. Ashwini has given a very good answer. Good girl. Karthik, Yashwant is saying xylem, phloem, xylem, water, phloem, minerals. Food. Okay, Yashwant correct, Nana. Chashmita, yes, PDF ఖచ్చితంగా ఇస్తాను నాన్న, అన్ని విత్ ఆన్సర్స్ PDF ఇస్తాను. యూ గో త్రూ ద PDF. ఓకే, మీ రివిజన్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా రివైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ ఇవి ప్రిపేర్ అవ్వాలి, తర్వాత మీరు వేరే క్వశ్చన్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, లివింగ్ నాన్ లివింగ్. ఓకే మాధవి, న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఎక్కడ? న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఉంది నాన్న, in animal tissues it will come kada. Okay, so ఇంకొక ఆన్సర్ చెప్పండి. what happens if chloroplast is not present? ఒకవేళ ప్లాంట్ లో క్లోరోప్లాస్ట్ లేకపోతే what are the problems? come on ఫాస్ట్ గా చెప్పండి. this is a short question లో రావచ్చు ఇది. యశ్వంత్, yes యశ్వంత్, xylem unidirectional, phloem bidirectional. very good, very good. Rakesh, hi Rakesh, welcome to the Vedantu family. Good to have you all. So Monday nunchi we are going to start the new batch for 10th class. Okay, so 10th class classes will be starting from Monday, so you all can join. I think Saturday is your last exam or Monday? మ్యామ్ ఇయర్ డయాగ్రామ్ డ్రాయింగ్ వీడియో పెడతా అన్నారుగా మ్యామ్. అవును చష్మిత, రేపు ఒకసారి సెషన్లో ట్రై చేస్తాను ఇయర్ డయాగ్రామ్ చెప్పడానికి. ఓకే, అందుకే నేను వీడియో పెట్టలేదు. ఓకే, కాదు మ్యామ్ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ మీరు స్టెప్గా డ్రా చేశారా? ఆషు, న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ కావాలా? చెప్తాను, ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడే చెప్తాను. ఓకే, ద లీవ్స్ బికమ్ ల్యూకోప్లాస్ట్. ఓకే కార్తిక్. లోహిత్, నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అండ్ లివింగ్ థింగ్స్కి హోంవర్క్ ఇవ్వండి మ్యామ్. నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ఏంటన్నా? స్టొమాటా డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ అద్విక, స్టొమాటా డయాగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చష్మిత, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. కార్తిక్, మండే లాస్ట్ ఎగ్జామా? సరే కార్తిక్, మండే లేకపోతే ట్యూస్డే నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాం కొత్త 10th బ్యాచ్. ఓకే, హాయ్ భవ్య, హౌ ఆర్ యూ? సో భవ్య ఈజ్ యువర్ సీనియర్, షీ ఈస్ జాయినింగ్ అస్ టుడే. మల్లికార్జున్ రావు ఉందా? షీ ఈస్ భవ్య, రోల్ నెంబర్ 1 మీ సీనియర్ బ్యాచ్ లో. ఎస్ మాధవి, దాట్స్ రైట్ ఆన్సర్. అద్విక, స్టొమాటా డయాగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టొమాటా డయాగ్రామ్ నే. అద్విక, షీ ఆస్క్డ్ ఇఫ్ స్టొమాటా డయాగ్రామ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టొమాటా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు గార్డ్ సెల్స్ ఖచ్చితంగా మీరు లేబులింగ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో గార్డ్ సెల్స్, ఓపెనింగ్ ఆఫ్ గార్డ్ సెల్స్, ఇది ఫస్ట్ కేస్ చూస్తున్నారా? ఇది ఓపెనింగ్ ఆఫ్ గార్డ్ సెల్స్. సెకండ్ కేస్ వచ్చేసి క్లోజింగ్ ఆఫ్ గార్డ్ సెల్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. సో xylem phloem డిఫరెన్స్ రాసినప్పుడు ఒక సజెషన్ పిల్లలు, సో చాలా పాయింట్స్ రాస్తారు కదా, దాంట్లో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు రైట్ విచ్ ఇస్ ద లివింగ్ టిష్యూ ఇన్ xylem. సో xylem parenchyma is the living tissue in xylem. Which are the dead cells? Tracheids, vessels, fibers are the dead cells in xylem. Phloem లో లివింగ్ టిష్యూ ఏంటి? ఈ మూడు, ఫస్ట్ 3 sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, all the 3 are living in case of phloem. And which is the dead tissue in phloem? Phloem fiber. Okay, so ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ xylem and phloem, అండ్ డెడ్ టిష్యూ, లివింగ్ టిష్యూ పాయింట్ మాత్రం రాసుకోవాలి. ఓకే,
సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సాత్విక్ మ్యామ్, వై అవర్ ఛానల్ లోగో వాస్ చేంజ్డ్? అవునవును, చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఛానల్ లోగో వై ఇట్ ఈస్ చేంజ్. సో గెస్ చేయండి, యూ పీపుల్ కీప్ గెస్సింగ్. ఓకే, చూద్దాం, దట్స్ అ సర్ప్రైజ్ కదా. గుర్తున్నానా మ్యామ్ మీకు? ఆఫ్ కోర్స్ భవ్య, హౌ కెన్ ఐ ఫర్గెట్ మై ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్, ఐ రిమెంబర్ ఎవ్రీబడి. Devishri, very good Devishri. No photosynthesis, no autotrophic nutrition, no primary producers. Wonderful Devishri, your answer is absolutely right. So chloroplast contains chlorophyll kada. So chloroplast lekapothe there will be no chlorophyll. Chlorophyll pani enti? It is responsible for food preparation. Plant lo food prepare avalante, food production jargalante chlorophyll kachidamga undali. Chlorophyll lekapothe plant cannot prepare its food. Okay. So if no chloroplast ante no chlorophyll ante no food production, food production lekapothe plant life e undadu kada. So there will be end of plant life. Okay, so ila meer raskuvali, important 2 marks questions these are. Okay, next chapter animal tissues. Okay, Yashwant, no problem. Hi Pavan Kalyan, hi Rohit. Yes, Rohit, gurtunnav nana, I remember everybody. Rakesh, hi Rakesh. So animal tissues lo specific function of cardiac tissue చాలా important. Blood ni connective tissue endukantaru, another important questions. ఈ క్వశ్చన్ ఉంది కదా చూడండి, థర్డ్ వన్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ? మన హ్యూమన్ బాడీలో ప్లేట్లెట్స్ ఒకవేళ అబ్సెంట్ గా ఉంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? This is not only important for your 9th class, this is highly important for 10th class also. So ఇప్పుడే నేర్చుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ 10th class లో అడుగుతాను. యూ షుడ్ ఆన్సర్ మీ ఎవ్రీబడి. ఓకే, సో ప్లేట్లెట్స్ ఒకవేళ లేకపోతే మన బాడీలో ఏమైతుంది? ఫస్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి అందరూ. దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్ ఇన్ essay 1 క్వశ్చన్. అవును, ఎస్. సో ఎవరైతే లైవ్ సెషన్ అటెండ్ చేస్తున్నారో ఖచ్చితంగా సెషన్ ని లైక్ కూడా చేయండి, సో దట్ నాకు ఈరోజు అటెండెన్స్ తెలుస్తుంది. ఓకే, హలో ఇండియన్ రాగా, హౌ ఆర్ యూ? హాయ్ చరణ్. అవును చష్మిత, ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్లాంట్స్, అందుకే ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో విల్ డై. దాట్స్ ఆల్సో ది రైట్ ఆన్సర్. కుష్వంత్, ఓకే. కార్తిక్ is saying blood will clot. Blood will not clot kada Karthik, platelets lekapothe. Rakesh, once again aim explain chesukovali once again. Advika, yes, no blood clotting. Yes, Madhavi, Devishri, Indian Raga and Kushwant also correct. Okay, once again explain this. Which one Rakesh? Once again, which one you want me to explain? So చూడండి, ఇక్కడ ఒకవేళ మన బాడీలో ఆర్ బ్లడ్ లో ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే దెర్ విల్ నాట్ బి బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఎందుకంటే ప్లేట్లెట్స్ హెల్ప్ ద బ్లడ్ టు క్లాట్. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా దెబ్బ తాకినప్పుడు బ్లడ్ బయటికి వస్తుంది కదా, బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది కదా. సో ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ స్టాపింగ్ దట్ బ్లడ్ ఫ్లో. ఎస్, సో ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే బ్లడ్ క్లాటింగ్ విల్ నాట్ బి దేర్. బ్లడ్ క్లాటింగ్ లేకపోతే హెవీ బ్లడ్ లాస్ కదా. సో ఆల్ ద బ్లడ్ విల్ ఫ్లో అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ. వెన్ బ్లడ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ, ద పర్సన్ మే eventually die. Okay, so platelets very important. Okay, next one, cardiac tissue specific function ఏంటని అడుగుతున్నారు. స్పెసిఫికల్లీ cardiac tissue have 2 functions. ఒకటేమో regulate functioning of heart. Okay, next one, relaxation and contraction of heart muscles. ఈ రెండు ఫంక్షన్ చాలా important for cardiac tissue. Okay, I understand it, please explain. Ram Charan, which one Nana? Ram Charan. Guys, first like cheyandi. So Madhavi is saying 1 like is equal to 80/80 in your maths exam. Nice way Madhavi. So if you like the session, you are going to get 80 out of 80 in maths. So Madhavi is saying that. So ఖచ్చితంగా అయితే like cheyandi andaru. Avunu Devishri absolutely correct. Ashwini kuda correct. Sai Lohit, what happened Lohit? అన్ని ఎమోజీస్ పెడుతున్నాం క్యూట్ గా.
Platelets are also known as thrombocytes. Yes, Advika. Yes, Rakesh. Prabha. Hi, Prabha. సో కార్డియాక్ టిష్యూ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ అడుగుతున్నారు, లేకపోతే వై బ్లడ్ ఇస్ కాల్డ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్. సో వై బ్లడ్ ఇస్ కాల్డ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ? బికాస్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ఆల్ ద సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ కదా. ఎస్, బ్లడ్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ ఇస్ క్రాసింగ్ ఆల్ ద సిస్టమ్. The same blood, like it is going to your brain, going to your stomach, going near your kidney, each and every cell, each and every tissue of the body. Yes, so blood is connective tissue because it connects all the systems of the body. Inkoka point enti, it transports oxygen, nutrients and waste. Okay, very very important point ide. Second one, so blood is actually connecting oxygen. How it is connecting oxygen? Ante it is carrying oxygen, it is carrying nutrients, waste material ni kuda collect cheskoni it is getting back to the kidney. Yes, so that is the reason it is connecting each and every organ for certain purpose. Enti aa purpose? Oxygen ఇవ్వడానికి, న్యూట్రియంట్స్ సప్లై చేయడానికి, వేస్ట్ ని రిమూవ్ చేయడానికి. సో బ్లడ్ హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి బ్లడ్ ఇస్ కాల్డ్ వన్ కనెక్టివ్, called as connective tissue. Okay, Prabha, ma'am, if we have minimum platelets, blood will clot or not? It will not clot properly. అందుకే కదా డెంగ్యూ ఫీవర్ అయితే చాలా భయపడతారు. ఎందుకు భయపడతారంటే డెంగ్యూ ఫీవర్ లో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతుంది. ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతే చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో తక్కువ ప్లేట్లెట్స్ ఉన్నప్పుడు క్లాట్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ విల్ డిలే అవుతుంది. ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు క్లాట్. Okay, actually blood clot should happen within 3 to 6 minutes. If we have proper platelets in our body, 3 to 6 minutes lo blood clotting process aitundi, start aitundi. But platelets levels decrease aite, if we have less platelets, it will be delayed. Ante 15 minutes, 20 minutes clotting process anta delay అయినప్పుడు blood loss, ఎక్కువ blood loss అయిపోతుంది కదా. అర్థమైందా ప్రభా? మ్యామ్, ఐ షై ఫర్ మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్. మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ కోసం షై ఎందుకు నాన్న? చష్మిత లైక్ చేసావా ఆల్రెడీ? ఓకే మ్యామ్, వీ హ్యావ్ మినిమమ్. ఓకే, పవన్ కళ్యాణ్స్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ 777 గేమింగ్, యు ఆర్ ఇన్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయరా? సరే, ఆల్ ది బెస్ట్. పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరు పిలువరే నాన్న మీకు? ఇట్ కనెక్ట్స్ ద బ్లడ్ టు హార్ట్ అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్. అవును కార్తిక్. ఎస్ పవన్ ఐ థింక్ యు ఆర్ ఇన్ ఇంటర్ కదా. సాయి లోహిత్, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఎందుకు నాన్న? వై ఆర్ యూ సో హ్యాపీ? రాకేష్, దిస్ విల్ బి ఫర్ 1 hour. ఓకే, 777 గేమింగ్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. ఓకే, Kushwant, yes, blood is considered a specialized connective tissue as it connects all the systems of the body and transports oxygen, nutrient, waste. Very good, Kushwant. Devi Shri, what will happen if we don't have WBCs? Mana body lo WBCs lekapothe we cannot fight with the germs. So WBC is helping in fighting with the germs or the foreign materials which is entering our body. Okay, or any infection. Okay, infection అయినప్పుడు WBC is fighting with that infection and it is protecting our body. So WBC లేకపోతే you can understand what will be the problem. Indian Raga, yes, I remember your name. అంటే just అట్లా గుర్తు రావట్లేదు, but I remember Indian Raga. Okay, Ram Charan, very happy. ఎందుకు నాన్న అందరు చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు? ఎందుకు? ఇట్స్ గుడ్ టు బి హ్యాపీ, బట్ కెన్ ఐ నో ద రీజన్ so that I can also be happy for you? Okay, so next question చూడండి. టిష్యూ డెఫినేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో డిఫైన్ టిష్యూ, గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ విత్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ టిష్యూ. ఓకే, no Devi Shri, we cannot survive without WBC. So whenever we are infected, WBC plays a very major role. Okay, so suppose WBC is not there in your body,
ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు we may die. Okay, WBC is only fighting with that infection, with the germs, defense mechanism. Okay, so it is defending our body, protecting our body. Sai Lohit, out of 80 you will get 60. Yeah, English, very good, very good. Hi Prudvi, how are you? So neuron diagram adiginar kada. So neuron diagram, very simple. You just have to draw the cell body first. Then cell body nunchi you have to extend one dendrite. So this is the cell body. These are the dendrites, the branches. Okay. Then one dendrite you just extend it like this, and then you can show the nerve ending. Okay. So this is the diagram of neuron. కావాలంటే ఒక డయాగ్రామ్ సెషన్ పెట్టుకోవాలి. మీరు అందరూ డయాగ్రామ్స్ అడుగుతున్నారు కదా, ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ లో ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఎలాగో ఐఎమ్ డిస్కసింగ్. సో ఈ చాప్టర్ యానిమల్ టిష్యూ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి న్యూరాన్, నర్వస్ ఆర్ టిష్యూ, నర్వ్ సెల్ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో టెల్ మీ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ న్యూరాన్ ఆర్ నర్వ్ సెల్, please tell me the different parts in this. Okay, Devi Shri, crystal clear, very good. This is nervous system. Yes, Ramcharan, nervous system only. Ramya Shri, okay, Ramya Shri, aun nana. I'm sorry, I forgot your name. Ramya, how are you Ramya? Ma'am, tomorrow class unda? Definitely undi nana. Prabha, tomorrow class lekapothe etla, endukante Saturday you have bio exam kada, so tomorrow class will be there. Sarena? So, come on, quickly tell me the different parts of this neuron. So, this one is the cell body. This is the nucleus. This one is the axon. Okay, so this node. So, axon lo yellow color oka sheath unda, so that yellow color sheath. Okay, so this yellow color sheath on the axon is myelin sheath, and these branches are dendrites. Okay, so this one ending of the nerve cell is you can simply name them as nerve endings. Okay, then you can see some nodes in between the axon kada, so those are nodes of Ranveer. Okay, not the actor Ranveer Kapoor, but nodes of Ranveer. Okay, very good Prithvi. Nucleus, dendrite, axon, nerve ending, very good. Ashu, dendrites, axon, cell body, myelin sheath, good. Tomorrow has live. Yes Ramcharan, tomorrow we have a live class at 7:30. There will be a quiz on the entire syllabus of biology of 9th class. Okay, so I'll be covering all the important MCQs in that. Ma'am, what is synapse? Advika, synapse is actually the functional contact between two neurons. ఇక్కడ ఒక న్యూరాన్ కనపడుతుందా, అలాగే టూ న్యూరాన్స్ మధ్యలో ఒక రీజియన్ ఉంటుందా, దాన్ని సినాప్స్ అంటారు. ఓకే, ఓకే, మాధవి is giving the answer. Yes, this diagram is equally important for 10th class. ఎందుకంటే ఈ డయాగ్రామ్ 9th class లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్, 10th class లో అయితే సూపర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. సో ప్లీజ్ లెర్న్ దిస్ డయాగ్రామ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ చాప్టర్ లో వై ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇస్ కాల్డ్ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. తర్వాత ఎగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందా, ఎగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఫ్లో చార్ట్, డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ని ఫ్లో చార్ట్ వేలో యూ కెన్ రైట్. సో ఇది చెప్పండి నాకు, ఫస్ట్ వన్, వై ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇస్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడెక్కడైతే నేను స్టార్ మార్క్ పెట్టాను కదా, దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో వై ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇస్ కాల్డ్ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ని సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ఎందుకు అంటారు? ఓకే, Shushank, yes, Shushank, Nissel granules also there. I missed here. ఇక్కడ చూడండి, Nissel granules, can you see? Cell body లో you will see some dot like structures. They are Nissel's granules. Okay. So Shushant, yes, correct. Important diagram. Avunu Lohit, very important. Okay, Ashu, no problem. Murthy, good morning. Actually, good evening, Murthy.
So just tell me quickly why plasma membrane is called selectively permeable membrane. సో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ని సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ఎందుకు అంటారంటే ఇట్ రెగ్యులేట్స్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ అలౌ సమ్ మెటీరియల్స్ టు కమ్ ఇన్సైడ్ అండ్ ఇట్ విల్ బ్లాక్ అదర్ మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, విచ్ ఎవర్ మెటీరియల్స్ సెల్ కి అవసరం ఉంటుంది అంటే ఇట్ విల్ అలౌ. ఓకే, హూ ఈస్ అలౌయింగ్? ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. Suppose something is not required for the cell, it will not allow, it will block that material. అందుకే దాన్ని selectively permeable membrane అని అనొచ్చు. Selectively permeable అంటే it is giving permission but only to selected materials. Okay, Chashmita, very good Chashmita. It does not allow everything, it allows only selective things. Very good. Ram Charan, this is not 10th class live, this is 9th class live. Okay, hi Mudiraj. Okay, hi Mudiraj, DJ Munna Mudiraj. Okay, nice. TB boys polytechnic class maybe sir వాళ్ళు తీసుకుంటారు, just wait for some time. Okay, next question, dried vegetables. Okay, if you keep it in water, if you keep the dried vegetables in water, so they will become fresh. So why is it becoming fresh? Because of the process of osmosis. Okay, name the process by which we can get fresh water from sea water. Sea water nunchi fresh water ela like by using which process manam cheskochu sea water ni fresh water laga. So it is desalination. Okay, so very short questions, important short questions gurtu pettukondi. How diffusion is useful in everyday life? How osmosis is useful in everyday life? Konni important examples cheptara fast ga. So mana daily life lo diffusion examples cheppandi, inka osmosis examples kuda cheppandi day to day life lo. Okay, హర్షవర్ధన్, హాయ్ హర్ష. డీహైడ్రేషన్ కాదు నాన్న, డీహైడ్రేషన్ కాదు, దట్ వాజ్ ఆస్మోసిస్. కార్తిక్, వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ ఆస్మోసిస్ ఓన్లీ. సరేనా లోహిత్, అర్థమైందా? ఓకే, సో ఆస్మోసిస్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ సీయింగ్ ద రోస్టర్ 650. హాయ్ రోస్టర్. RO like aquaguard లో చూస్తున్నాం, లేకపోతే when your mother is putting some dry fruits for you, okay, in the night time lo almond or kishmish, raisins, okay, if you keep it in water soak చేయడానికి, పొద్దునే అది ఉబ్బిపోతుంది కదా, స్వెల్ అయిపోతుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్. ఓకే, raisin soaked, yes. Agarbatti, yes. Sai Lohit, agarbatti example we can see for diffusion. Perfume example. Or if mummy kitchen lo coffee prepare చేసినప్పుడు మీ స్టడీ రూమ్ లో దాని స్మెల్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఈ లైవ్ క్లాస్ పక్కన పెట్టి ఇట్లా ఊరుకుంటారు కదా మమ్మీ కాఫీ కావాలని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిఫ్యూజన్. Murthy, repeat once again. Which one, Nana? Which one you want me to repeat? Perfume diffuses in air, incense stick. Very good Chashmita, absolutely right. Okay, so ilanti meer cheppochu. Diffusion and osmosis madhyalo difference kuda చాలా important. ఒకసారి చదువుకోండి ఇది కూడా. Tissue definition ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా. Okay, definition of tissue is also very important. Okay, so ekkadekadaithe if you find this star mark, they are very important questions. Okay, now fifth chapter is diversity in living organisms. Okay, so diversity chapter lo let's see the important questions. What were the basis for early classification? Starting lo scientist వాళ్ళు classification process start చేశారు కదా, so appudu a basis paina they did the classification. Can you tell me which were the early basis for classification? Yes, Nandini, చాలా బాగా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చావు నాన్న. స్మెల్ ఆఫ్ కుకీస్ when we bake it,
బేకరీలో లేకపోతే కేక్ బేక్ చేసినప్పుడు, కుకీస్ బేక్ చేసినప్పుడు, ఓకే, సో వీ కెన్ నైస్లీ గెట్ దట్ స్మెల్ డ్యూరింగ్ దట్ ప్రిపరేషన్. వెరీ గుడ్ నందిని. గ్యాస్ స్మెల్, అవును లోహిత్, గ్యాస్ లీకేజ్ అయినప్పుడు, ఎల్పిజి గ్యాస్ లీకేజ్ అయినప్పుడు కూడా దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ బై డిఫ్యూజన్. బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఎల్పిజి స్మెల్. రామ్ చరణ్ ఏమైంది నాన్న? స్వప్న, when we want to make milk we add sugar, so the solid substance changes this process. Swapna, a diffusion example lo idi better to not write this. You write about perfume, agarbatti, incense stick, or anything like cooking. Okay, while cooking we get the smell in another room, right? So adi kuda example of diffusion. Sarena Swapna? So welcome to the Vedantu family, Swapna. I am seeing you for the first time. New student anukuntunnanu. Pavan Kalyan is back. Okay. So early basis for classification: complexity of cell structure, body structure, nutrition mode, and phylogenetic relationship. E 4 basis low, like based on this 4 points, the early classification was done by scientists. Advantages of classifying organisms. Organisms ni classify cheskunte, what is the advantage? What is the use of classifying? Okay, Ram Charan kuda first time. Very good. Welcome to the Vedantu family, Ram Charan. Kotta student kada. Okay. So classification. మనం ఆర్గానిజమ్స్ ని క్లాసిఫై చేసుకుంటే what is the first thing we can identify the organism easily? Okay, then we can see how animals interact with each other. Okay, how different animals అంటే different animals మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అని మనం తెలుసుకోవచ్చు if we classify the organism. ఎవల్యూషన్ ని కూడా మంచిగా స్టడీ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనకి if we classify the organisms. Okay, సో ఎవల్యూషన్ లోనే కదా అనిమల్స్ హౌ దే ఆర్ రిలేటెడ్ అని తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూ కెన్ రైట్ ఫర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ క్లాసిఫైయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఈ పీడిఎఫ్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీ అందరికీ. సో డూ ఓపెన్ ద పీడిఎఫ్ అండ్ రీడ్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఎగ్జామ్ అయితే ఇప్పుడు ఇట్స్ ఆన్ సాటర్డే కదా. చరిత, హూ ఇస్ చరిత హియర్? Yes, Prudhvi. Very good. Tissue definition, absolutely correct, Prudhvi. Okay. TB boys, Rakesh, tissue ante group of cells with similar function. They are called tissue. Okay. Then monocot, dicot difference. Meer homework kuda ras pampinchinaru kada. Very, very important difference. Some common characteristics of, so అన్ని ఫైలమ్స్ ఒక్కసారి షార్ట్ గా చదవండి. పీడిఎఫ్ ఎలాగో ఇచ్చాను కదా, చూసారు కదా, పీడిఎఫ్ లో షార్ట్ పాయింట్స్ ఉంటుంది కదా ఆన్ ఎవ్రీ ఫైలమ్. వన్స్ రీడ్ దాట్. బట్ పైసెస్, రెప్టైల్స్, ఏప్స్ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్. హౌ వర్టిబ్రేటా ఇస్ క్లాసిఫైడ్, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. మోనోకాట్, డైకాట్ ఎగ్జామ్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, సో ఇది మీరే చెప్పాలి. కమాన్, I want answer from you, monocot and dicots. Okay, quickly give me the difference, point of difference between monocot and dicot. Very, very important exam question for your exam. Okay, Prabha, butterfly is actually your senior. Okay, she is Madhavi is your senior. New student Shivacharan. Okay, Ram Charan ante Shiva na. Okay, Shivacharan, welcome to the channel, welcome to the Vedantu family. So Euglena diagram kuda chala important from the chapter diversity. Flow chart of plant kingdom flow chart also I have given you kada. Go through that, practice it. Okay, పృథ్వీ 10th క్లాస్ లైఫ్ ప్రాసెస్ బయాలజీ న్యూ సిలబస్ ఎప్పుడు చెప్తారంటే ఫ్రమ్ మండే ఆర్ ట్యూస్డే నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం. మండే ప్రాబబ్లీ
So Monday evening we are going to start the new 10th class batch. Kotta 10th class batch start aitundi Monday nunchi. So you all can join in that. Okay. Rakesh, yes Rakesh, I am responding to you kada. Mrinalini, dicot 2 cotyledon, monocot 1 cotyledon. Okay, okay Mrinalini, that's the right answer. The seed that have only 1 cotyledon is called monocotyledon. Okay Vishnu, right? Karthik, single and double cotyledon. Okay Karthik, only cotyledon points se cheptunnaru meer andaru. How is the venation in dicot and monocot cheppandi. Roots gurinchi kuda cheppandi. How are the roots in dicots and how's the root in monocot? Okay, Chashmita, that's right. So everybody is saying about 1 cotyledon and 2 cotyledon. Okay, that is absolutely fine. But please do tell me about the venation. Venation ante leaf. Okay, on the leaf you will see how the veins are arranged. దాన్ని వినేషన్ అంటారు కదా. సో డైకాట్స్ లో వినేషన్ ఎలా ఉంటుంది, మోనోకాట్ లో వినేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పాలి. రూట్స్ ఎలా ఉంటుంది నాన్న, డైకాట్ రూట్స్ హౌ ఆర్ దే, మోనోకాట్ రూట్స్ ఎలా ఉంటుంది అని మీరు చెప్పాలి. న్యూ బ్యాచ్ వెడ్నెస్డే పెట్టండి. ఎందుకు లోహిత్ వెడ్నెస్డే ఎందుకు? న్యూ బ్యాచ్ వి విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మండే. సరే చూస్తాను, ఐ విల్ ట్రై వాట్ కెన్ బి డన్, బట్ మండే నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ న్యూ సెషన్స్. ఓకే Nandini, monocot seed embryo bears a single cotyledon. Okay, correct Nandini. Very good Mrinalini. So monocot will have parallel venation and dicot will have reticulate venation. Ade important point kada. Okay, so parallel venation in the case of monocot, reticulate venation in the case of dicot. Okay. Chashmita, very good Chashmita. Karthik, taproot, fibrous root. Monocot will have fibrous root, dicot will have taproot. Very, very important question. Okay. Mani Preetham. Hi Mani Preetham. Give examples of Monera and Protista. Ma'am, monocot have fibrous and dicot have taproot. Yes Nandini, that's correct. Rakesh, Polytechnic class eppudu sir వాళ్ళు తీసుకుంటారు Polytechnic class. We will let you know. మండే సోషల్ ఎగ్జామ్ ఉంది. అవును నాన్న, సోషల్ ఎగ్జామ్ పొద్దునే ఉంటుంది, ఈవినింగ్ ఎగ్జామ్స్ విల్ బి ఓవర్ కదా. సో మండే ఈవినింగ్ నుంచి కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ 1-2 days వీ విల్ హ్యావ్ స్మాల్ సెషన్స్ ఓన్లీ, డోంట్ వరీ, మెల్లగా వీ విల్ క్యారీ ఆన్. సో petals, how are the petals in monocot? They are 3 or multiple of 3. Dicot లో petals are 5 or multiple of 5. Okay, and then this one everybody said this cotyledon point. Andaru ide point chepparu. 1 cotyledon in monocot, 2 cotyledons in dicot. Okay, grass, paddy, maize, these are examples of monocots. Groundnut, pallil tintaru kada, peanuts. Yes, so adi dicot. Okay. Prabha, Monera example you can see like bacteria. Okay, Protista example Euglena, Paramecium. Okay. Akshara, good evening Akshara. Satvik, this is another Satvik anukuntunnanu. Iddaru unnara Satvik? Okay, so all the students who are joining the session, you can like the session so that naku ee roju attendance telustundi. Okay, so that's all. Monocot, dicot example. Then ఇక్కడ చూడండి, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఫ్లో చార్ట్ ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Plant kingdom flow chart lo mainly divided into cryptograms and phanerograms. Yes, plant kingdom plantae basically divided into 2 parts. What are they? Cryptograms and phanerograms. Malli cryptograms divided into thallophyta, pteridophyta, bryophyta. Yes, phanerograms ante flowering plants. Phanerograms ante flowering, cryptograms ante non-flowering. Flowering again divided into gymnosperm, angiosperm. Gymnosperm ante naked seed. Seed will be outside the fruit. It is visible. Angiosperms ante seed will be inside the fruit. Okay. Tarvata thallophyta, bryophyta, pteridophyta idi చూస్తున్నారా ఈ మూడు. So thallophyta again divided into algae and fungi. Very very important classification. Please practice it. Okay.
Monocot example, wheat, paddy, dicot, mango, apple. Yes, Nandini, correct answer. Sai Lohit, okay, Sai Lohit. Shailaja, good evening Shailaja. చెప్పాను కదా ఎవరు ప్రభా, I told you na Monera protista examples. Okay ma'am, tomorrow maths exam. Avun nana, tomorrow maths exam Mudiraj. Okay, so next చూడండి సెన్స్ ఆర్గన్స్ చాప్టర్ లో రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ డిఫరెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఖచ్చితంగా ఇది చదువుకోండి. పిన్నా అండ్ టింపానం, కానీ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మోర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇక్కడ ఈ ఆన్సర్ ఒకటి నాకు చెప్పండి నాన్న. సో చూడండి ఇక్కడ ఇయర్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇయర్? ఓన్లీ హియరింగ్ ఇస్ ద ఫంక్షన్. Is it true or false? If it is true, okay. If it is false, then write the correct statement. Okay. So function of ear is only for hearing. Is it correct? Is the statement true or false? Come on, give me the answer for this one. Okay, Rakesh. Mango fruit is example of angiosperms. Avunu Vishnu, mango example, angiosperms lo mango example rayochu. Prakriti Singh, good evening Prakriti, how are you? Social studies, okay, Sai Lohit. Butterfly. Madhavi saying parallel venation, something I didn't remember. Madhavi, parallel venation ante if the leaf is like this, all the veins will run parallel. ఇప్పుడు ప్యాడీ ఆర్ మేజ్ లీవ్స్ చూస్తే లీవ్స్ పైన వెయిన్స్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, కానీ రెటికులేట్ వెనేషన్ అంటే లైక్ దిస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్రాంచ్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ రెటికులేట్ వెనేషన్, దిస్ ఇస్ ప్యారలల్ వెనేషన్. సరేనా మాధవి? ఎస్, అద్విక హ్యాస్ గివెన్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ అద్విక. సో షీ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఇట్ ఈవెన్ హెల్ప్స్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ఈక్విలిబ్రియం ఆర్ బ్యాలెన్స్. వెరీ గుడ్ అద్విక. Rakesh, it is not a true statement. Okay, this statement is false. Endukante ear is not only helping us in hearing, but it is also helping in balancing, okay, or maintain equilibrium. Okay, Prabha, hemocoelom coelom will be filled with blood. Yes, Karthik, false, because there is connection between ear and nose. Okay, you can say that it is helping in equilibrium or balancing. Okay, rods and cones difference రాసినప్పుడు ఓకే ఏమేం రాస్తారు? రొడోప్సిన్ పిగ్మెంట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రాడ్స్. కోన్స్ లో పిగ్మెంట్ వచ్చేసి ఐడాప్సిన్ పిగ్మెంట్. ఓకే, పిగ్మెంట్ గురించి రాయండి. ఫస్ట్ పాయింట్, హౌ మెనీ రాడ్స్? 125 million అండ్ కోన్స్ ఆర్ 7 million. ఓకే, ఈ నంబర్ అండ్ పిగ్మెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ గా రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్, రాడ్స్ హెల్ప్స్ అస్ టు సీ డ్యూరింగ్ నైట్ టైం. సో రాడ్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ టు సీ ఇన్ ద నైట్ టైం. అంటే నైట్ టైంలో కూడా మొత్తం రూమ్ లో లైట్ ఆఫ్ చేసినా కూడా వీ కెన్ నో కదా టేబుల్ ఎక్కడ ఉంది, వేర్ ఇస్ యువర్ బుక్, ఏదో కొంచెం లైట్ గా కనపడుతుంది కదా, బికాస్ ఆఫ్ రాడ్స్. That is happening because of rods. Okay, cones అంటే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. C for cones, C for color. Okay, so it is helping us to identify color. Okay, this is black color, this is orange color, this is red color. So color identification lo which one is helping? Cones. And rods, it is helping us to see in the night time. Okay, సరే లోహిత్ చెప్తాను నాన్న, సరేనా? చష్మిత, yes, it is a false statement. A few more minutes, VKU, few more minutes will complete the chapter and session, I mean. రోడోజోమ్స్ కాదు, రోడోప్సిన్. రోడోప్సిన్ ఒక పిగ్మెంట్. రాడ్స్ లో ఇప్పుడు హీమోగ్లోబిన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వన్ పిగ్మెంట్, అలానే రోడోప్సిన్ ఇస్ వన్ పిగ్మెంట్, ఐడాప్సిన్ ఇస్ వన్ పిగ్మెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఖచ్చితంగా డెఫినెట్లీ లర్న్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది చెప్పండి అన్న, విచ్ విటమిన్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఐ ఫంక్షనింగ్ లో విచ్ విటమిన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్? టెల్ మీ దిస్ వన్ ఫాస్ట్. అవును సాయి లోహిత్, రాడ్స్ అండ్ కోన్ మీద హోంవర్క్ రాసి పంపించినావు. ఐ రిమెంబర్ లోహిత్.
వెరీ గుడ్. లోహిత్ ఇస్ అ గుడ్ బాయ్. అంటే అందరూ గుడ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద స్కిన్ లూజెస్ ఇట్స్ సెన్సరీ నేచర్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది మాత్రం షార్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పేసేయండి. ఇది 4 మార్క్స్ లో రావచ్చు, ఓకే, ఆర్ 2 మార్క్స్ లో కూడా. Ribosomes. What happened about ribosomes? Oh, what is mean by ribosomes? Not rhodosomes. Okay. Praveen Kumar. Who is Praveen Kumar? Okay, Prabha pair Praveen Kumara. See, I think you are asking many doubts from the chapter cell. Okay, Praveen, you can watch the one shot video of cell. Okay, cell, lekapothe PDF also is there. Please go through everything. Okay. And now you answer me this question first, because this is very important. We are discussing all the important questions, chapter wise important questions. So, Karthik is saying vitamin A, Vishnu is saying A, very good. So, it is vitamin A which is helping in the proper functioning of the eye, okay? So can you tell me one source of vitamin A? Ante which food has good amount of vitamin A? So carrots are the best example for vitamin A. Mirandaru. Okay. Every day you should include carrots, you should include green leafy vegetables in your diet, in your food. Prabha, okay, Praveen is asking, name the opening through which water leaves the body cavity of sponges. It is osculum. Okay, Praveen, so osculum is the opening through which water is leaving. Satvik, what is the question, Nana? Sorry if I missed your question. You said I'm not answering your question. What is the question, Satvik? Can you ask it again? Okay, carrot, leafy vegetables, very good. Satvik, Madhavi, Rakesh. Okay. So mainly carrots is one of the best example, best source for vitamin A. తర్వాత సెన్స్ ఆర్గన్ డయాగ్రామ్ లో చాప్టర్ లో ఐ, ఇయర్ అండ్ టంగ్ డయాగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. పిల్లలు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. ఐ డయాగ్రామ్, ఇయర్ డయాగ్రామ్, టంగ్ డయాగ్రామ్. ఎస్, సో ఈజీ వేలో డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు, దీనిపైన సెషన్ కావాలా లేకపోతే చేసుకుంటారా? నందిని తెలీదా? హాయ్ బ్లెస్సీ, హౌ ఆర్ యూ బ్లెస్సీ? నందిని, క్యారెట్స్ రాసుకోవచ్చు నాన్న, వైటమిన్ ఏ క్యారెట్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఫ్రమ్ ది చాప్టర్ సెన్స్ ఆర్గన్స్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ యానిమల్ బిహేవియర్. సో పిల్లలు, యానిమల్ బిహేవియర్ లో వీ హ్యావ్ ఆల్ ద 4 యానిమల్ బిహేవియర్ కదా, 4 టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్ బిహేవియర్. అంటే ఇన్స్టింక్ట్ బిహేవియర్, ఇంప్రింటింగ్, కండిషనింగ్, ఇమిటేషన్. All the 4 types of animal behavior are important. Okay, and this was a question last year also. Last year 2023 essay 2 9th class lo ee question ochindi for 6 marks essay question. Okay, so 6 marks lo this question was asked. Describe all the animal behavior discussed in this lesson, or all the 4 types of animal behavior. appudu meer em raskuntaru? ఇన్స్టింక్ట్ బిహేవియర్, ఇంప్రింటింగ్, కండిషనింగ్ అండ్ ఇమిటేషన్ బిహేవియర్ గురించి పాయింట్స్ ఇచ్చాను కదా పీడిఎఫ్ లో. సో అది ఒకసారి చూడండి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ది 4 టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్ బిహేవియర్. ఓకేనా? సరే రాకేష్, ఎస్ టీబీ బాయ్స్ అంటే రాకేష్ నాకు గుర్తు ఉండిపోయింది. హీఈస్ రిమైండింగ్ మీ సో మెనీ టైమ్స్. మ్యామ్, డూ యూ నో డేట్స్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ 10th AP? శోభ అంటే తన్మయ్ శర్మ, హాయ్ తన్మయ్, హౌ ఆర్ యూ? సో తన్మయ్, let's wait for the result. అట్లా ఫిక్స్డ్ టైం డేట్ అయితే తెలీదు నాన్న ఇప్పుడు వరకు. We cannot experience pain, heat, cold, touch, pressure because of what? Maybe on 25th of this month. అవునా మాధవి? సరే, let's wait. ఈ మంత్ ఎండింగ్ లో we can expect the result. Let's see. సరేనా తన్మయ్? శోభా శర్మ అంటే తన్మయ్ శర్మ. ఓకే, సో ఇక్కడ
యానిమల్ బిహేవియర్ చదువుకోండి. ఇంకొకటి రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఎంసీక్యూలో అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్? సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ నీడ్ నాట్ బి లర్న్డ్, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి లర్న్డ్. ఓకే, అది ఒక ఇన్స్టింక్ట్ బిహేవియర్. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఒక ఇన్స్టింక్ట్ బిహేవియర్, సరేనా? ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ చాప్టర్ లో, ప్లీజ్ గో త్రూ దాట్. హౌ హ్యూమన్ బిహేవియర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ యానిమల్స్. ఓకే, అండ్ డిఫరెన్సెస్ ఉంది కదా, ఇమిటేషన్, ఇంప్రింటింగ్, ఇన్స్టింక్ట్, కండిషనింగ్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్. నెక్స్ట్ చాప్టర్, ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్. వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ మై ఏపీ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సరే సరే, లెట్స్ సీ 25th రోజా ఏపీ వాళ్ళకి రిజల్టా? ఓకే మ్యామ్, నెక్స్ట్ 10th క్లాస్ సెమ్ 1 సెమ్ 2 మ్యామ్? చూద్దాం పృథ్వీ, ఇట్ విల్ బి సెమిస్టర్ వైజ్ ఆర్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్, వి విల్ సీ. సో ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ లో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఎక్కడైతే స్టార్ మార్క్ పెట్టాను కదా, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, స్టార్ మార్క్ పెట్టే క్వశ్చన్ ని ఖచ్చితంగా చదువుకోండి. ఓకే, so biofertilizers are more beneficial than chemical fertilizers. How can you say that? Then what are the measures to be taken by farmers before sowing the seeds? Seed sow chesina mundu farmer what measures he is supposed to take? Then measures taken to save field from seasonal outburst of insect. Okay, so agriculture related general answer rayochu nana, sarena? సో కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్, ఇన్సెక్టిసైడ్ ఆర్ హర్బిసైడ్స్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ది డేంజర్ థింగ్స్, వాట్ ఆర్ ది థ్రెట్స్ బై దీస్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ కెమికల్స్. ఓకే, సో ఇంకొకటి హై ఈల్డింగ్ వెరైటీ ఆఫ్ సీడ్ యూజ్ చేసుకుంటే దాని అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి? సో అగ్రికల్చర్ మనం ఎప్పుడు న్యాచురల్ వేలో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్. కెమికల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు, హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సీడ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు దేర్ ఆర్ కాంప్లికేషన్స్. దానిపైన క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ వన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, essay 2 లో లాస్ట్ ఇయర్ 2023 essay 2 లో దే ఆస్క్డ్ అబౌట్ 4 ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ టు అవాయిడ్ ఆర్టిఫిషియల్ మాన్యూర్. అయితే ఇది కూడా ఒకసారి యూ షుడ్ గో త్రూ దిస్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఐ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైమ్ ఆఫ్ యోర్స్, ఎందుకంటే రేపు మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది. సో ఫాస్ట్గా ఆన్సర్స్ చెప్తున్నాను చూడండి. సో అడాప్టేషన్స్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ గురించి మీనింగ్ ఏంటి? మ్యాంగ్రూవ్, క్యామెల్, ఫిష్, డాల్ఫిన్ అండ్ ప్లాంక్టాన్స్, ఈ ఆర్గానిజమ్స్ లో వాట్ ఆర్ ది స్పెషల్ అడాప్టేషన్స్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, 5 స్టార్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో 5 స్టార్ తినండి అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదవండి. రామ్ చరణ్ మ్యాథ్స్ టీచర్ తో లైవ్ ఎప్పుడు? మ్యాథ్స్ క్లాస్ నిన్ననే మ్యారథాన్ అయింది కదా, యూ కెన్ వాచ్ దట్ మ్యారథాన్ వన్స్. ఓకే, రేపు మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి అందరూ ఒకసారి మ్యాథ్స్ మ్యారథాన్ చూడండి, నిన్ననే జరిగింది కదా, ఆల్ ద చాప్టర్స్ పైన మ్యారథాన్, ప్లీజ్ వాచ్ దాట్ వన్స్. ఓకే, ఇంకొకటి ఫ్రాగ్ లో అడాప్టేషన్స్ గురించి. దెన్ ఫిషెస్, ఓకే, మరైన్ వాటర్ ఫిషెస్ takes more water than the fresh water fishes. Can you tell me the reason for this? Yes, so marine water ante salty or sea water, sea or ocean lo unna fish, it takes more water than the fresh water fishes. Enduku? Do you know the reason for this? Avunu, organic manure, inorganic manure. Yes, Nandini. Okay, so tell me the reason why the fishes present in sea or ocean, why they take more water when compared to fishes present in the fresh water. Fresh water ante river, lake. Okay, so in this if fishes are there, they take less water, but fish in the sea water will take more. Eat 5 star and do nothing. No Vishnu, you should do. Yes, but we should do. Yes, malli eppudu malli maths class Ram Charan, it will be there for again 10th class. Okay, స్టొమాటా డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సాయిల్ పొల్యూషన్ లో క్వశ్చన్స్ చూడండి. సాయిల్ పొల్యూషన్ డెఫినేషన్, దెన్ హౌ టు రెడ్యూస్ పొల్యూషన్ caused due to particulate matter from industries, farm practices. Okay,
Organic matter, yes. Everybody is laughing on Vishnu's dialogue. Eat 5-star and do nothing, but we should do. We should do everything. We should study. Okay, na Vishnu? What is organic matter? Why it is important to plants? Chala important question. Okay. Avunu Karthik, marine water is very salty. Aithe emaindi? Why it is taking more water? The fish enduku it is drinking more water. Then soil texture, how it affect the nutrients. Ikkada clayey soil gurinchi you should write. Okay. Then 5 living things that lives in soil. Ever chapter idi? Ma'am, because marine water is very salty. Vicky, 5-star. Vicky, 5-star for what? You should eat 5-star and read all the 5-star questions. Okay. సో స్మాల్గా ఉంటాయి మ్యామ్ ఫిషెస్ ఎక్కడ అవును స్మాల్ ఫిషెస్ లార్జ్ ఫిషెస్తో మనకి సంబంధం లేదు ఇక్కడ నేను అడిగేది వై ద ఫిషెస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సీ వాటర్ ఈజ్ సాల్టీ కదా అయితే వై దట్ ఫిష్ ఇస్ డ్రింకింగ్ మోర్ వాటర్ అండ్ వై ద వన్ విచ్ ఇస్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ రివర్ ఆర్ లేక్ ఇట్ ఈస్ డ్రింకింగ్ లెస్ వాటర్ ఎందుకు వాట్ ఈస్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ రాకేష్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే రెస్పిరేషన్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ absence లో ఒకవేళ జరిగితే దాన్ని ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటారు అండ్ ఏరోబిక్ అంటే ఆక్సిజన్ ప్రెసెన్స్ లో జరిగినప్పుడు 5-star ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సరే అర్థవం ఇప్పుడు ఎందుకు కార్తిక్ సో చూడండి సీలో మరైన్ సాల్టీ వాటర్ మరైన్ fishes Prabha okay so marine fishes they will be staying in the salty water kosam what is happening osmosis process is happening so it can lose more water yes from its body anduke it is taking more and more water okay because of osmosis salt level will be different kada sea low and animal fish body low. When the salt difference is there, water always moves towards the concentrated solution, right? Yes, saturated solution. Suppose more saturated solution, okay? Archaea, bacteria, actinomycetes, fungi, ivanni enduku nana ippudu? Oh, you are giving answer for these 5 living organisms. Very good, Praveen. So 5 living things you can say lichens, rhizobium, fungi, then nitrogen fixing bacteria like nitrobacter, nitrosomonas, nematode. All these are the like few examples of organisms living in the soil. Okay. ఓకే ఈట్ 5-star అండ్ డూ నథింగ్ యాడ్లో వస్తుందా నాకు తెలీదు ఇది కానీ యూ హ్యావ్ టు ఈట్ 5-star అండ్ డూ రీడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే రాకేష్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ న్యూరాన్ న్యూరాన్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ద సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్ కదా మ్యామ్ మెరైన్ లో ప్రెషర్ టెంపరేచర్ లైట్ అండ్ సాలినిటీ ఓకే నందిని ఓకే next one biogeochemical cycle last cycle in your 9th class textbook dantlo what does acid rain contain then this is very important experiment to prove greenhouse effect on temperature so greenhouse effect temperature paina greenhouse effect ఏంటని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది అది నేర్చుకోండి నైట్రోజన్ సైకిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఓకే your seniors they got oxygen cycle question 2023 lo the question was oxygen cycle okay so all the cycles are important but nitrogen cycle oxygen cycle manchiga okasari chadukondi then diagrams aithe water cycle kuda important nana okay
then biotic and abiotic component, how they are interdependent in the nitrogen cycle అని మీరు చదువుకోవాలి. ఓకే, కొన్ని షార్ట్ క్వశ్చన్స్ చూడండి. వాట్ ఈస్ వాటర్ సైకిల్ డెఫినేషన్? వాట్ ఆర్ సిఎఫ్సి? సిఎఫ్సి తెలుసు కదా? హూ విల్ టెల్ మీ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సిఎఫ్సి? దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Then what is the importance of biogeochemical cycle? Biogeochemical cycle importance enti? Adi kuda important question. What is pH? Do you know what is pH? And how the soil pH? ఇప్పుడు ఒకవేళ సాయిల్ లో pH లో ఉంటే or pH high గా ఉంటే what is the problem? What is the impact? What are the consequence అన్నమాట. Okay. Okay, quickly tell me, then we will close the session. Quickly tell me what is the full form of CFC, and also tell me what is pH. With this we can close the session. Meer maths chadukochu. Yeah, so CFC is chlorofluorocarbon. Okay, so CFC chlorofluorocarbon enduku idi important? Because it is one greenhouse gas kada. It is causing global warming. It is a greenhouse gas which is causing global warming. Yes, Madhavi, chlorofluorocarbons. pH ante power of hydrogen. Okay, so what is pH? Power of hydrogen. pH, if it is below 7, it is acidic. If it is above 7, it is basic. Okay, so pH, 7 pH is neutral. So if it is below 7, ante 1 to 6, danni acidic antaru. So all acids will have pH less than 7, and all the bases or alkaline substance, they will have pH from 8 to 14. Okay, so 8 to 14 all are bases and 7 pH is neutral. Power of hydrogen antaru. Okay, so this is the way a substance can be like we can test whether it is acid or base. Sarena? Avunu Chashmita. pH base and acid. Avunu. Chlorofluorocarbon. Avunu Lohit. Vicky kuda correct. Chlorofluorocarbon. Nandini kuda correct. Okay, so soil pH balance ayi undali. Soil lo pH balanced ga lekapothe the soil fertility will be damaged. Okay, answer okkar chadukondi. Very good, Prithvi. Prithvi has given a very perfect definition for pH. So expressing acidity or alkalinity, very good. Yes, log of C. Okay, mottam that is required in your 10th or intermediate lo adi avasaram untundi. Okay, so ikkada chudandi 2023 last year paper lo what were the 6 mark ante essay questions. Okay, which were the essay questions in 2023 paper? 9th class essay 2 lo oxygen cycle అడిగినారు. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలు, అది అస్సలు మిస్ చేయకూడదు. దెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ప్రూఫ్ ఆస్మోసిస్ ని మనం ఎలా ప్రూఫ్ చేసుకోవచ్చు, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సరేనా? సో దీస్ వర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది, ఒక డయాగ్రామ్ అండ్ ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్. సో అన్ని ఇంపార్టెంట్, చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకోండి. అండ్ ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు స్టడీ, ఎందుకంటే ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్. 4 to 6 weak acid. Yes, 1, 2, 3 strong acid, 4, 5, 6 they are weak acid. Concentration of hydrogen ions. Yes, Madhavi. Chashmita, very good. CFC full form. Okay, you are asking CFC ante chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbon. Sarena Chashmita? Chlorofluorocarbon దాని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అది ఒక గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అంటే ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఓకే, ఇన్ 10th కెమిస్ట్రీ pH is important. అవును మాధవి. సరే, చలో ఎవ్రీబడి.
So Sai Lohit, one doubt. Ain't Nana, what is the doubt? Sai Lohit, please ask. So that's all, everybody. These are the important questions from the 11 chapters. So I will give you the PDF for this also. Go through the PDF and prepare well. Again, we will meet tomorrow, okay, at 7:30 for a quiz on complete biology. Okay. So రేపు ఒక క్విజ్ ఉంటుంది. డయాగ్రామ్ సెషన్ కావాలంటే పెడతాను if you want a diagram session. So 7:30 p.m. we will have week quiz on complete biology. Okay. So complete syllabus paina quiz untundi. I'll be covering all the important MCQs from every chapter. Do join that session tomorrow. Okay, Lohit, essay on importance of ozone layer. Ozone layer answer PDF lo already ichchanu kada. Please go through that. Sai Lohit. Ozone layer, it is important because it is protecting the earth from UV rays of the sun. దాని గురించి రాసుకోవాలి. ఓజోన్ హోల్ ఎట్లా క్రియేట్ అయింది దాని గురించి రాసుకోవాలి. సరేనా లోహిత్? And you can also write how ozone is formed. So O2 plus O will give ozone, O3. O3 is ozone anta. Okay. Only O ante enti nascent oxygen. O2 and oxygen molecule O2. Okay. So ozone formula and formation gurinchi raskoవాలి. Then you have to write the function of ozone. So ozone, where it is present in the atmosphere only. Atmosphere lo we have different layers kada, troposphere, stratosphere, ionosphere, like that. So dantlo ozone layer okati untundi. Sarina Lohit? So ozone is actually helping in, it is protecting the earth from UV rays. Sun will have UV rays. UV rays are very dangerous for living organisms. So ozone layer is stopping the UV rays from coming inside the earth. Okay. Lohit? Okay, Praveen Kumar, welcome. Chalo, bye bye everybody. See you tomorrow. All the best for your maths class. And again, we will be meeting tomorrow for biology exam. Ante you have bio exam on Saturday kada. So let's connect tomorrow. Till then, bye bye. Good night. Prepare well and manchiga chadukondi. And don't be tensed. No anxiety. Okay. Chalo, bye bye.